Encounter between Gadchiroli police and Moist. 12 hardcore Moist neuralized during the encounter. Gadchiroli police thwarts attempt of Moist to carry out services activities in backdrop of upcoming Naxal Week 28 July to 3 August. 3 senior cadres of the rank of DVCM Divisional Committee member along with 5 ACM Area Committee member and 4 Dalam member neuralized. Maharashtra government had announced a total cash reward of rupees 86 lakhs cumulatively on them. 11 weapons including 7 automatic weapons seized from spot. With this exchange of fire, entire Kochi, Dipagd and Chhatgaon, Kasansur LOS has been wiped off. Entire North Gadchiroli has been cleared of armed Moist formations. A credible information was received yesterday morning that some 12 to 15 members of Kochi, Dipagd and Chhatgaon, Kasansur joint LOS are camping in forest area near Chhattisgarh border in Wandoli village with an aim to carry out services activities in backdrop of upcoming Naxal Week 28 July to 3 August. Accordingly, 7 units of anti-Moist C60 squad led by DSP Operations Vishal Nagorje were immediately dispatched for the area search. While the team were doing area search operation, they were fired indiscriminately by the Moist, which were retaliated strongly by the C16 teams. Eventually, the Moist managed to flee into the dense forest upon witnessing the increasing police pressure. After the exchange of fire, searching the area has led to recovery of 7 male and 5 female Moist dead bodies. The dead Moist have been identified as number 1 Yogesh Dev Singh Tolwai @Narendra @Niringsai, aged 36 years, RO Bhiman Khoji, Tehsil Kochi District, Gadchiroli, Chhatgaon, Kasansur joint LOS, DVCM/I/C of Chhatgaon, Kasansur LOS, 16 lakhs, encounter 28, arson 4, murder 19, others 16, total 67. The second, Vishal Kulle Atram @Lakshman @Sadhu, aged 43 years, RO Gurugutta, Tehsil Etapalli District, Gadchiroli, Kochi, Dipagd joint LOS, DVCM/I/C of Kochi Tigard LOS, 16 lakhs, encounter 42, arson 13, murder 15, other 8 and total 78. The third one is Pramod Laksh Kachlami Dalpat, aged 31st year, RO Vadgaon, Tehsil Kochi District, Gadchiroli, Kochi Dipagd joint LOS, DVCM/I/C of Dipagd LOS, 16 lakhs, encounter 35, arson 1, murder 7, other 15 and total is 58. Fourth one is Maharu Dhobi Gavde, aged 31st years, RO Nainar, Tehsil Aheri District, Gadchiroli, Chhatgaon, Kasansur joint LOS, DY Commander/ACM Area Committee member, 6 lakhs, encounter 6, arson 1, murder 10, other 3, total is equal to 20. Fifth one, Anil Devsai Darro @Deva @Devari, aged 28 years, RO Murkuti, Tehsil Kochi District, Gadchiroli, Kochi Dipagd joint LOS, DY Commander/ACM Area Committee member, 6 lakhs, encounter 8, arson 1, murder 2, other 5, total 16. Sixth one is Vizu RO Bastar area CG Chhatgaon, Kasansur joint LOS, ACM means area committee member, 6 lakhs, encounter 4, other 4, total is 8. The seventh one is Sarita Jara Parsa @Meena @Rain, aged 37 years old, Galadapalli, Tehsil Etapalli District, Gadchiroli, Chhatgaon, Kasansur joint LOS, area committee member, 6 lakhs, encounter 15, arson 1, murder 4, other 6, total 26. Eighth one is Rajo Mangasingh Gavde
@Samita@Srinoti, aged 35 years, RO Botezari, Tehsil Kochi, District Gadchiroli, Chhatgaon, Kasansur Joint LOS, Area Committee Member, 6 lakhs, Encounter 13, Murder 4, Other 4, total 21. The 9th one is Rosa, RO Bastar Area, Chhatgaon, Kasansur Joint LOS, PM यानी कि Party Member, 2 lakhs, details awaited. Sagar, RO Bastar Area, Chhatgaon, Kasansur Joint LOS, Party Member, 2 lakhs, also detailed awaited. 11th, Chanda Podiam, RO Mad Area, CG Kochi, Tipagd Joint LOS, Party Member, 2 lakhs, also detailed awaited. 12th, Sita Hauke, aged 27 years, Muradpur Tehsil, Bhamagad, District Gadchiroli, Kochi, Tipagd Joint LOS, Party Member, 2 lakhs, Encounter 5, Arson 1, Murder 1, total 7. Total reward 86 lakhs. Various crimes has been registered against deceased moises including encounter, arson, murder, etc. Along with this, 11 firearms including 7 automatic weapons, 3 AK-47, 2 INSAS, 1 carbine and 1 SLR, large number of moist literature, explosives, denotators, BGLs and others belongings have also been recovered from the firing spot. In this exchange of fire, PSI Satish Patil of C60 and 2 C60 personnel HC 593 Shankar Potvi PC/4097 Vivek Singole have sustained bullet injuries. They have evacuated immediately during the middle of operation with help of helicopter in the hospital at Nagpur and are undergoing further treatment. This successful operation was carried out under the guidance of Special IG ANO Shri Sandeep Patil, DIG Gadchiroli Range Shri Ankit Goyal, SP Gadchiroli Shri Nilotpal, Additional SP OPS Shri Yatish Deshmukh, Additional SP Administration Shri Kumar Chintha, Additional SP Aheri Shri M Ramesh, and lead by DSP OPS Vishal Nagorje and C60 personnel. Anti-moist operations are being further intensified in the region in last 3 years since 2021 due to sustained efforts of Gadchiroli police. 80 hardcore moists have neutralized, 102 Maoists arrested and 29 Maoists have surrendered before Gadchiroli police. The OPS team has been appreciated for their exceptional performance during the operation in this tough terrain and inclement weather. DIG Gadchiroli Range Shri Ankit Goyal and SP Gadchiroli Shri Nilotpal told that entire Kochi, Tipagd and Chhatgaon, Kasansur, Dalam has been wiped off in this operation. Thus, most of the North Gadchiroli region has been freed from the Naxal. In fact, SP Gadchiroli Shri Nilotpal has urged all Maoists to surrender and join the mainstream of development. कांकेर बॉर्डरवर तिथे 12 ते 15 जहाड नक्षलवादी आगामी होणारे नक्षल सप्ताहाच्या अनुषंगाने तिथे कॅम्प त्यांनी टाकले आहे आणि त्या अनुषंगाने तात्काळ DYSP ऑपरेशन्स विशाल नागरगोजे आणि त्यांच्यासोबत 7 C60 चे पथक सुमारे 200 C60 चे कमांडोज ऑपरेशनसाठी रवाना करण्यात आलं होतं. प्रचंड पाऊस मध्ये पण आमची टीमने 5 भरलेले नाले क्रॉस करून तिथे जाऊन जेव्हा ते एरिया सर्च ऑपरेशन्स करत होते तेव्हा नक्षलवाद्यांनी त्यांच्यावर भारी प्रमाणात गोळीबार सुरू केले आणि त्यामध्ये चोख प्रत्युत्तर देऊन सुमारे 6 तास 1 वाजेपासून संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत कंटिन्युअस प्रचंड पाऊसमध्ये 6 तास ते फायरिंग सुरू होता आणि अप्रॉक्सिमेटली 2000 पेक्षा जास्त राऊंड गडचिरोली पोलीसचे कालचे ऑपरेशनमध्ये यूज झालेला आहे आणि 6 तास नंतर नक्षलवादीने दणदणाट जंगलचे फायदा घेऊन आणि अंधारचे फायदा घेऊन ते काही नक्षल तिथून पळून गेले आणि एरिया सर्चमध्ये रात्री आम्हाला 12
नक्षलवाद्यांचे मृतदेह सापडलेला आहे, ज्यामध्ये 7 पुरुष आणि 5 महिला माओवादीची समावेश आहे. आणि हे 12 मृतदेह सोबत आम्हाला 11 हत्यार पण सापडलेलं आहे, ज्यामध्ये 7 ऑटोमॅटिक वेपन, 3 AK-47, 1 SLR, 2 इन्सास आणि 1 कार्बाईन यांच्यासोबत 2 बॅरल ग्रेनेड लॉन्चर पण आम्हाला सापडलेला आहे आणि 1 303चे वेपन आहे. आणि हे जे 12 काडर्सचे लेट नाईट जे आम्ही शिनाख्त केलेलं आहे, सरेंडर्ड काडर्सने त्यांची ओळख पटवून दिलेलं आहे. आणि त्यामध्ये सर्व जे काडर आहे ते सिनियर रँक्सचे काडर आहे. त्यामध्ये 3 डिव्हिजनल कमिटी मेंबर्स आहेत. योगेश तुलावी म्हणून डिव्हिजनल कमिटी मेंबर, इंचार्ज ऑफ चातगाव कसनसूर दलम आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त लक्ष्मण अलियास विशाल आत्राम आहे, इंचार्ज ऑफ एकंदरीत जे कोरची टिपागड एलओस होते त्यांचे इंचार्ज होते ते आहे. आणि प्रमोद कचलामी आहे, डिव्हिजनल कमिटी मेंबर, आणि ते इंचार्ज होते टिपागड एलओएस. त्या व्यतिरिक्त 4 एरिया कमिटी मेंबर्स पण त्यांचे समावेश आहे आणि प्लांट प्लटून मेंबर. एकत्रित फक्त महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचे अगर आम्ही बक्षीस बघितले तर 86 लाख रुपयाचे त्यांच्यावर बक्षीस होते. आणि त्यांच्यावर सर्व मिळून 300 पेक्षा जास्त गुन्हे सर्व नक्षलवाद्यांवर होते, ज्यामध्ये खुनाचे प्रयत्न, दरोडा यासारखे गंभीर गुन्हे त्यांच्यावर दाखल होते. आणि या जे मुठभेड झालेलं आहे त्यांचे सर्वात मोठा यश हे आहे की सध्या उत्तर गडचिरोलीमध्ये 2 आर्म्ड फॉर्मेशन